Willkommen zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Hier in der Wohnung von Ryan Turner in dem 6. Fall von Sherlock Holmes. Ja, wir haben in der letzten Folge den Tatort untersucht und hier auch schon mal ein bisschen die Wohnung von dem Mr. Turner angeguckt. Und jetzt ja, gucken wir mal hier aus dem Fenster, also was er gesehen haben könnte. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Und ja, schauen wir mal, was er alles sehen konnte werden. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Okay, aber er war ja, das haben wir ja schon festgestellt, ist auf jeden Fall, genau, also er geht zur Leiche, er nimmt etwas und bricht den Stock ab. Genau, er war auf jeden Fall da unten, weil sein Stück oder das Stück... No, it didn't happen this way. Was? Wieso? Hä? Moment. Was können wir denn noch machen? F. Was? Ah, aha. Oh, okay. Also, wir haben hier... Was haben wir da hinten? Wir haben da hinten... Er steigt aus dem Bett. Ja, den kaputten Stock ab. Nicht zerschneidet Papier. Nein. Sondern dann hätte ich jetzt gesagt... Was ist das hier für einer? Öffnet das Fenster. Genau, er guckt quasi nach unten. Danach geht er zur Leiche und nimmt was. Ne? Dann vielleicht wirft er etwas ins Feuer. Legt den kaputten Stock ab und schneidet das Papier mit dem Messer. Oder? Mal schauen. Ah, er wird wach. Also, oh, da hat irgendwer geschossen. Ah, muss ich mal gucken gehen. So. Dann geht er durch seine Wohnung, um erstmal nachzuschauen, wer denn da geschossen hat. So. Dann öffnet er das Fenster und sieht die beiden Leichen. Und sagt, oh Gott, da irgendwie was, weiß ich nicht. Irgendwer wurde da umgebracht. Das muss ich sehen. Und geht runter zu den Leichen. So, schön hier durch den Hausflur. Mit seinem Hinkebein. Steigt er die Treppen runter. So, dann geht er dahin. Und guckt sich erstmal und nimmt irgendwas von der Leiche. So, dabei verhakt sich da sein Stock, den er jetzt abbricht. Ne? Zack, da hat er dann abgebrochen. Das heißt, er war auf jeden Fall da unten. So, dann geht er mit seinem kaputten Stock wieder hoch in seine Wohnung. So, dann geht er hier die Treppen wieder hoch. Da geht er hoch. So. Dann geht er hier rein. Dann hat er vielleicht irgendwas von der Leiche genommen. Schmeißt das jetzt ins Feuer. Damit das verbrennt. Zack. Dann legt er seinen Stock ab. Da. Zack. Da hat er ihn hingelegt. Und dann zerschneidet er irgendwas mit dem... Oder er zerschneidet es vorher und schmeißt es dann ins Feuer. Das kann natürlich auch sein, weil warum sollte er jetzt noch Papier zerschneiden? Und vor allem, wo ist das dann? No, it didn't happen this way. Ne, so liefert nicht ab. Okay, dann überlegen wir nochmal. Also,
Also F. Er steigt aus dem Bett. Leider wird noch nie angezeigt, was genau falsch ist. Öffnet das Fenster und sieht nach unten. Er geht zu der Leiche. Er schneidet das Papier mit den Messern. Wirft danach das zerschnittene Papier ins Feuer und legt den kaputten Stock ab. So, jetzt sind auch alle Sequenzen drin, ne? Gut. Jetzt machen wir das Ganze mal im Schnelldurchlauf. So, schnipp, 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 schnipp. Da, ab ins Feuer, da den Gehstock weg. Und das müsste doch passen, oder? No, it didn't Was? happen this way. Ha. Kann ich nochmal mit dem reden? Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Also die ersten müssten doch aber richtig sein. Er steigt aus dem Bett. Er guckt aus das Fenster. Geht zu der Leiche. So, da. Er legt den kaputten Stock ab. Nimmt etwas. Ah, dann machen wir das so. Dann schneidet er. Und das schmeißt er dann ins Feuer. Vielleicht. Und das Ganze noch einmal. So. Leider kann ich nur vorspielen und nicht irgendwie was überspringen oder so. Hoffen wir mal, dass es jetzt passt. So. Schnipp, schnipp, schnipp. Und jetzt wirft er das weg. Jawohl. So ist es. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? What did he find? Okay, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Da, Bücher, fettige Fingerabdrücke. I Das- can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Okay, dann schauen wir doch. Hier bei Moby Dick. Aha. Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. Oh, oh. Das gefällt dem Sherlock Holmes aber gar nicht. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Tja, wie kann er das denn erklären? So, Mr. Turner. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Das ist natürlich Quatsch. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Und das ist natürlich auch Quatsch. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes, This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick,
It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window, as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Richtig. Das ist nämlich ein, wie heißt es noch so schön, ein Beweisstück in einem Mordfall. Und das können wir ja nicht hier einfach so liegen lassen. Okay. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Ja, ist ja gut. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. I'm always wondering what's on your mind. Gut, da die nicht weiter, weiter was sagen können, würde ich mal sagen, fahren wir doch mal zu Scotland Yard und schauen mal nach, was wir da vielleicht über unseren, noch möglichen Täter erfahren können. Beziehungsweise was wir da generell rauskriegen. Dann drücken wir nochmal auf Fortfahren. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Richtig. Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Okay. Davon machen wir uns erstmal ein eigenes Bild. Der so dabei hatte. Da ist Leighton's. Okay, ja, sind These gedreht. cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Das habe ich mir gedacht. Ein Apfel? Okay. A cheap watch. Bought with his own money, no doubt. Okay, und den So Revolver. this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. Okay. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Okay, es fehlen auch genau 2. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Okay. Gut, es waren 2 Schüsse. Aber wir haben doch immerhin noch die unterschiedlichen Schüsse. So, Turner konnte Unterschiede, genau, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt danach 2 gleichzeitige Schüsse. Ich würde mal sagen, das müssen wir erstmal ausprobieren, oder? Würde ich erstmal sagen. Das heißt, das müssen wir mal versuchen in einem Experiment. Aber wir unterhalten uns jetzt erstmal mit dem Leighton. Ja, Leighton Chapman. Please escort this suspect for interrogation. Und dann unterhalten wir uns doch mal. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Wäre gut. Erstmal Lucky. Erstmal eine fette Narbe im Gesicht.
Ja gut, der ist aufgewachsen auf der Straße, ne? Kurzem erst geschlagen. Mhm. Büroangestellter. Okay. Aha. Guck mal an. Der war also im gleichen Gefängnis? Na gut, dann erzähl mal. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head, and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead, and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Ihr Westgate-Insassen. Die saßen noch beide im gleichen Knast. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Ja, dann erzähl doch mal was über den. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were.
We'd only stolen a pound of meat. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vicotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Okay, dann ja, machen wir nochmal die letzten Konklusionen. Ja, übereinstimmende alte Bekannte und Laytons Aussage. Nein. Ah, ja, genau, das wollte ich anklicken. Ja, für das brutale Verbrechen, das Layton Chapman in der Half Moon Stream vermutlich begangen hat, könnte es ein persönliches Motiv geben. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er da überhaupt die Person, die Layton Chapman in seiner Aussage beschreibt, entstammt einer eigenen Fantasie, um von seiner eigenen Schuld abzulenken. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er der Killer ist. Glaube ich eigentlich nicht. Zeugenaussagen und die Tatwaffen deuten klar auf einen möglichen Täter hin. Layton Chapman. Das stimmt zwar, aber davon bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Eigentlich so gar nicht. Aber um das und viel mehr kümmern wir uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann ja, gucken wir mal, was in der nächsten Folge auf uns wartet. Bis dahin, auf Wiedersehen.